Hello, SeptaSOAREous. I'm Septa. I'm Soar, and this is us. Today we're going to be checking out what you still don't know about BTS Spring Day. So this is like the Spring Day explained by Italian Army. Everybody says that this is what we have to check out after we watch the video, and we just watched that and we're emotionally impacted. I feel like there's a little bit of a mistake, by the way. Just watch that. You got our feelings hurt, and now we're just going into more sad stuff, so... Yeah. Hopefully you guys are ready. Yeah, enjoy this emotional trauma with us. Yeah. Bonding! All right, I'm excited to learn everything that there is to learn here, but I am a little apprehensive just because I know that there's going to be some really sad stuff. So if you guys need tissues, go get tissues. You need emotional support snacks, go get those. I'm pretty sure I've learned about this before, so I'm curious how much of it I'm just going to be like, oh yeah. Yes. Because it's been a minute since I've looked into all this stuff. I guess there's nothing else we can really say. Just buckle up and let's see how this goes. Oggi analizzeremo insieme il video della canzone Spring Day dei BTS. Spring Day è uno dei brani del nuovo repackage album Wings You Never Walk Alone. Se fate attenzione potete notare come il logo dell'album sia composto da 4 nastri gialli. Il nastro giallo è un simbolo universale, infatti lo trovate anche fra le emoji di WhatsApp. Può avere vari significati, ma per lo più è associato a coloro che attendono il ritorno di una persona cara. Rientra nella categoria dei nastri della consapevolezza usati per esprimere sostegno a favore di cause e campagne civili. In particolare in Corea del Sud è stato usato come simbolo in memoria delle vittime del naufragio del traghetto Sewol, che avvenne il 16 aprile del 2014 e portò alla morte di 304 persone, la maggior parte delle quali studenti in gita scolastica. I BTS hanno recentemente fatto una donazione ai genitori delle vittime di questa tragedia, ma di questo parleremo più avanti. Ci sarebbe moltissimo da dire sulla questione, in particolare sul comportamento inaccettabile dell'equipaggio della nave e della guardia costiera o sulla corruzione e negligenza del governo e della stampa, ma mi limiterò a riportare le vicende più gravi connessi al video di Spring Day. Osserviamo la scena iniziale del video. Vi si trova in una stazione che in Corea non è più in funzione da molti anni, ma si inginocchia appoggiando le orecchie sulle rotaie per sentire se il treno stia arrivando. Se ascoltiamo bene, però, possiamo sentire il segnale sonoro di una nave. Subito dopo l'inquadratura segue un treno immaginario su dei binari vuoti. Il treno traghetto non arriverà mai e vi finirà per camminare tristemente in mezzo alle rotaie. Queste scene rappresentano il sentimento dei parenti e degli amici delle vittime, l'aspettarsi di veder comparire da un momento all'altro i propri cari come se nulla fosse successo, ma anche la loro richiesta a lungo inascoltata di riportare a terra il traghetto che si trovava ancora negli abissi assieme ai corpi di 9 dispersi fino a pochi giorni fa. Le prime parole della canzone sono "mi mancate", mentre viene inquadrato il mare e Jimin che lo osserva. Poco dopo lo vediamo trovare delle scarpe sulla spiaggia e notate anche come sono rovinati i vestiti che indossa. La scena fa quindi riferimento agli indumenti delle vittime, sia quelli persi in mare che quelli come le scarpe che vedete lasciati sul molo come tributo nei giorni immediatamente successivi alla tragedia. Da qui arriviamo alla scena nella... They might talk about it actually in this, but the scene where there's like the mountain of clothes that they're like sitting on, that's immediately what I thought about. That makes sense now. Was like that would be equivalent to like the victims of the tragedy. Yeah. That's immediately what I was thinking of, because I'm like, literally what else? All of their clothes and belongings washing up on the shore. Exactly, yep. It's so sad. Yeah, that's what I was thinking about. La lavanderia. Jimin si tiene accanto le scarpe come a rappresentare un amico che non c'è più. Se i vestiti simboleggiano le vittime, gli oblò delle lavatrici ricordano quelli di una nave, quindi anche le lavatrici rappresentano il traghetto e i vestiti sono le persone intrappolate all'interno. I cestelli girano capovolgendosi proprio come verso Sewol. Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. So why were they on a ship like that with like a bunch of cargo containers? I think it was just like a regular ferry run, but then like it looks like they loaded it inappropriately. Yeah, that's what it looks like. I guess I didn't realize that they had I know they have vehicles and stuff on there. I didn't know that they were like, oh, we'll take cargo along with people. I thought they just usually had cargo ships for that. And then ferries for vehicles and people and stuff. I didn't know that.
Ascoltate cosa dice il testo della canzone in queste scene. Si riferisce all'ordine insensato che venne continuamente trasmesso ai passeggeri del Sewol e che fu una delle cause principali della loro morte. Sarebbe bastato saltare in mare per salvarsi. Solo in questi oblò, che poi vengono inquadrati da vicino, sono stati aggiunti degli adesivi con le istruzioni, dove non a caso l'unica frase leggibile è "Don't forget". Non dimenticare è uno degli slogan più usati per ricordare le tragedie, ma nel caso del naufragio del Sewol è un messaggio particolarmente significativo, perché alle famiglie delle vittime e ai ragazzi sopravvissuti fu più volte ripetuto di accettare e dimenticare l'accaduto. Guardate ora questa foto. Ritrae uno dei sommozzatori incaricato di recuperare i corpi delle vittime dentro la camera di decompressione. L'oblò non vi ricorda qualcosa? E quest'altra scena in cui Jin inserisce la moneta per far partire la lavatrice si riferisce chiaramente agli interessi economici e alla corruzione che sono stati la reale causa dell'incidente. Per farvi capire questa e le scene successive, devo fare una breve pausa e spiegare alcune dinamiche della tragedia. Il naufragio del Sewol fu causato dal peso eccessivo dovuto a delle modifiche illegali effettuate alla nave, che però aveva comunque ottenuto una licenza di circolazione. Alcuni membri del governo furono accusati di avere interessi finanziari nella società proprietaria del traghetto, ma le indagini furono portate avanti in modo poco trasparente e alla fine molti dei reali responsabili rimasero impuniti. Alcune delle responsabilità più gravi pesano sulla guardia costiera. Giunta sul luogo dell'incidente, dopo aver recuperato quelli che per legge avrebbero dovuto mettere in sicurezza i passeggeri, e cioè equipaggio e capitano, si premurò soltanto di impedire alle imbarcazioni civili accorse in aiuto di avvicinarsi. 아까 낮에도 자기네들이 유리창이라도 깨가지고 한 사람이라도 구하려고 그랬더니 경찰이 못 깨겠다는 거예요, 그거를. Nessuno dei soccorritori si introdusse nella nave. I feel like I've heard this like a million times. I've heard this story before, but I've heard other stories almost exactly Very like this. similar. It's just ridiculous. Yeah. It's so frustrating. And then kind of what they're saying was like, oh, well, cheer up. It's going to be fine. Everything's okay. It's like, we lost our friends, man. Like, I know to a lot, especially to a lot of people, like the corrupt people too. Like they're like, oh, well, that sucks. But look at our profits though. And then they're trying to push out like, oh, well, I mean, it really wasn't that bad. I mean, you know, it's going to be okay. You guys are going to get over it and move on, and it'll be all right. We'll get like a fine of like $100,000. Yeah, they'll just get a fine that they can pay. Yeah. Whereas all these people will never get their loved ones back. They'll be like, oh, well, I mean, they are paying out to the families, and it'll be like $10,000 each. So Which doesn't mean anything. I mean, like, of course you need to help the families, but I hate when they do stuff like that, because it's like, okay, so his life was worth $10,000. Exactly. Which is ridiculous, you know? Yes. I don't know if they even do that here, because we haven't gotten to any of that, but I guess I had things to vent about already about this stuff. Because it's frustrating. Yeah. And I mean, that's one of the things that like I feel like I was sold by my biological father. Right. During like my parents' divorce. How much were you? Whatever was in his 401k. I see. Honestly, probably not that much. I can't imagine. Yeah. But yeah, he traded that for like any and all parental rights. Right. Didn't care. But yeah, so I'm mad about that. But like if I try and twist that around to losing a loved one and then somebody trying to give me like a cash payout to like cover up that wound, so mad. Mm-hmm. Infuriated. Yeah. And like that's the worst part, is that these large corporations, especially if the government's like linked into it somehow, well, yeah, it's like just a mild slap on the wrist. None of them really. They might charge like one person. They'll pick a fall guy. There has to be a fall guy, and then like one of the other like disasters I saw, they got like 12 years in prison. Like it was like nothing basically compared to what happened. It was ridiculous. Yeah, and then the pointing out of the line that says like, hold on, stay there. Yeah. Kind of because they told them all to stay put. To stay put? It's like, are you kidding me? You're capsizing and you want everybody to stay put? Yeah. Just jump overboard. Why does that? They said the Coast Guard got the captain of the ship and stuff first, Captain right? and crew, yeah. Captain and crew first. So like, I wouldn't be surprised if they were like,
well, we want to get off, so make them wait, and then we'll get off. Full Titanic situation. Yes, exactly. Where it was they're just a bunch of wealthy cowards. first. Yeah, it's literally is like, isn't it like the captain code? Like literally, I think to become go a captain, down with your ship. You have to sign papers and stuff where it's like, in case of an emergency, you are the last one to leave. You have Passengers to organize are the everybody priority. and get everybody off the ship before you can go anywhere. But whatever, man. Yeah, and that, like, I don't know, I feel like that leads to more suspicion on my end that they already knew that they were doing something wrong. They did. And that they wanted less survivors so that there were less people to speak out against them when this inevitably went to court. Sure, yeah. And they hoped that they could pay off all the families with some hush money. And then it'd just be done. And they'd be done with it. Yeah. Rather than actual survivors coming after them. Yeah. Also, like, they're talking about V, like, listening to the track and stuff. I had, like, in my mind, I kind of went that route, but I didn't realize that it was like the boat horn. Yeah. But that makes so much sense. And then, yeah, and the way I was thinking about it, I was like waiting for them to come back. But then, like, the symbology there was that they will never come back, which is why then he was walking down the tracks. That was super cool. And then the washing machines. I never thought a washing machine could break my heart, but God. It did, yes. That was so smart. That I just, they were like, this is what it's like kind of symbolizing. And then, of course, like Jin being like the divers who have to retrieve the bodies and stuff. I'm like, this is just so sad. Like, you're at a laundromat. And then, of course, Jin and, like, the shoes. I'm like, you're making the laundromat. It's already a sad place. You're making it so much worse. Yeah. And, like, respectfully. But, like, I just didn't know it could, a washing machine and, like, all this stuff could be like, oh, my God, that's just so sad. Literally rip your heart out. Yeah. Yeah. And then it just circles me back to the clothes of it all. Right. I didn't understand initially them on the piles of clothes. And then the fact that people were just walking the shores, like gathering all these belongings that were just washing up. Mm-hmm. I can't even imagine. Like, you're looking for your kid and you find their shoes. Mm-hmm. I know. The reason I thought about that, like the clothes being like, I didn't think about the washing up part, but I did think about like that is their belongings and like it resembles them. The reason I thought about that was because if you go to the Holocaust Museum, they have like the piles of shoes and stuff like that. And like immediately that's where my head went to. Gotcha. And I was like, that is such like a brutal way to like show the magnitude of the situation. It's baffling. Like people can say numbers and you're like, well, that's crazy. But once they like really start, okay, but look at this. It's completely different. It just changes it to something so real. Yeah, it adds a realistic perspective versus a statistical perspective. Yeah. It actually puts you in there. You can't just be an observer anymore. So far, it's beautiful, frustrating, very frustrating. Yeah, I don't understand why they wouldn't let other people help rescue. I'm sure their excuse was something like, don't want to put them in danger. Yeah, they become a liability or something. I'm like, you already have like 300 people dying in there. What are you worried about liabilities for? Take as much help as you can get and get people out there. Take the help, save people. But obviously they didn't choose that route. Well, and if they hadn't told them to stay put, right, all of these passengers could have been working on getting off the boat before it capsized to like the no return point, because there's a certain level of it capsizing that makes it almost impossible to get off because all the water's rushing in. But if you can get to it early enough, you can get out and away before all the water rushes in. Right. So if they had let them all just like jump, then Coast Guard and all of these fishermen and all these other people that came to help be plucking them out of the water. Exactly. They could have just been helping people get out of the water versus trying to break these windows to try and get them out. Even if it was early on in like the process of the ship going down and they didn't have enough lifeboats or anything like that, just get them off the ship. They would still have a better chance at surviving. I know like water and stuff would be cold, but the Coast Guard would hopefully be coming in, whoever else is around, and like you would have been able to save more people without a doubt in my mind if you would have just not been cowards and idiots. Yeah. And selfish. Yeah, I can understand why the families were so mad. And like
thinking of being on that ship as like, I am boss man. I am the captain. It's my job to keep everyone safe. If that started going down, I would be freaking out trying to get everybody off of that. There's no way I'd be like getting off the ship and being like in good conscience, being like, all right, well, they might all die. You whatever. Stay where you are. I'm getting off of here. I can't. La nave o ruppe le finestre per liberare chi era intrappolato dentro. Alla fine la maggioranza dei sopravvissuti fu salvata dai pescherecci che riuscirono ad avvicinarsi. E intanto la nave continuava ad affondare, fino a che poche ore dopo divenne impossibile recuperare i passeggeri senza attrezzature per l'immersione. Nonostante ciò, la stampa, manipolata dal governo che non voleva perdere consensi elettorali, riportava alla nazione rassicuranti notizie false. 시도 중이다 이렇게 지금 보도가 나가고 있는데요. 이게 사실이 아니라면서요? 네. I pochi giornalisti che si recarono sul posto furono licenziati e subirono pressioni e censure da parte del governo. In queste immagini si vede chiaramente come la guardia costiera abbia ostacolato e addirittura sabotato le operazioni di recupero di volontari esperti. 이게 기대인데 이게 저게 된 게 아닌 것 같아. 그래서 자른 거지. 뭐 지금 이유야 뭐 기상 악화로 뭐 안전을 위한다고 그러지만 충분히 들어가려면 들어갈 수가 있거든요. 민간인들은 들어간대. 근데 경찰은 못 들어간대. Okay, yeah, I understand that there's insane frustration at this point because you know that they've already passed away. Yeah. They're just trying to recover the bodies for the families at this point, and they're still refusing to let these people go retrieve these children. That's disgusting. Plus, you have like the person that they were just talking to, like it was saying he was a civilian diver, and he was like, no, I mean, we could have got in there, but for some reason they're saying that it was too dangerous for their divers, even though me as an experienced diver, like we could have done it, could have been fine. So obviously their intentions were just not good. Yeah, know? There's way too much politics when there should just be some freaking humanity. I'd be losing my mind. They need like that closure. Not only that, but like go out there and do your job. There'd be so many things because it's already a tragedy and you're making it even worse. And you'd still be holding out hope, obviously, that your kid at least like maybe they're in the water somewhere. Go get them. Yeah, or maybe like they were scooped up by one of those like fishermen and they just haven't made their way home yet. They don't have their phone. They don't have any way to contact you. Mm-hmm. You've been out of the house and over here trying to see if they're even alive. Their lives are just in chaos right now. Right. That's so sad. 들어간대. 근데 경찰은 못 들어간대. 아무것도 하는 게 없어요. Potete quindi immaginare la rabbia, la frustrazione e il senso di impotenza dei genitori accorsi sul posto, sapendo che i loro figli, forse ancora vivi grazie alle sacche d'aria, stavano morendo a causa dell'inspiegabile mancanza di azione di chi doveva salvarli. Ritorniamo adesso alla scena nella lavanderia, dove l'orologio segna le 9:35. Tra le 9:30 e le 9:45 le apparecchiature di comunicazione del SeaWorld smisero di funzionare e l'equipaggio fu tratto in salvo mentre i passeggeri venivano abbandonati al loro destino. Poi compare Suga seduto su una pila di vestiti che è praticamente identica all'installazione Person dell'artista francese Christian Boltanski che state vedendo. Rappresenta le persone che ci hanno lasciati. Nel video i vestiti sono circondati dall'oscurità che ricorda appunto gli abissi del mare. In quest'altra scena possiamo notare attaccati alla giostra decine di nastri gialli. Qui abbiamo un'altra prova di come l'intero video faccia riferimento al naufragio del SeaWorld, perché nei giorni successivi alla catastrofe tantissimi coreani mostrarono il proprio supporto alle famiglie coinvolte aderendo alla campagna dei nastri gialli. Luoghi e strade della nazione furono colorati di fiocchi giallo speranza. Anche la giostra non è stata inserita a caso. You'll Never Walk Alone è una canzone di scena di un musical di Broadway che si chiama appunto Carosello, e viene eseguita in due momenti, per confortare la protagonista subito dopo il suicidio del marito, che era appunto un giostraio, e poi come incoraggiamento verso la loro figlia che sta affrontando l'ultimo anno di scuola. Quindi abbiamo di nuovo i temi del lutto e del conforto. Vedete l'albero dentro il cerchio di luci che rappresenta la giostra? Simboleggia la vittima, ma anche il ciclo della vita, e questo ci ricollega anche all'albero della scena finale di Spring Day. E non è tutto.
Questa canzone di scena è diventata l'inno ufficiale della squadra di calcio del Liverpool, che mostrò il suo sostegno alla campagna dei nastri gialli con il tweet che state vedendo. Proprio il giorno prima dell'incidente del Seawall, il Liverpool aveva infatti celebrato l'anniversario di un altro grande disastro e lo aveva fatto come da tradizione, cantando il suo inno You'll Never Walk Alone. Sto parlando della tragedia dello stadio di Hillsborough che provocò la morte di 96 persone, anche in questo caso molti dei quali ragazzi. Nel 2016 le famiglie delle vittime del Seawall hanno incontrato quelle delle vittime di Hillsborough, unendosi in una campagna comune. Questo perché in entrambi i casi la stampa corrotta riportò false notizie e i parenti delle vittime lottarono e lottano ancora per ottenere verità e giustizia. 돈도 필요 없고 보상도 필요 없고 신뢰치료 다 필요 없거든요. 그것만 해주시면 대한민국의 안전한 주제가 여러분들의 손에 달려있다는 것 그거 하나만 명심해 주시고 제발 도와주시죠. Da tutto ciò capiamo che la scelta del titolo You Never I just need a break. Oh. There's so much sadness in one video. I don't like listening to the people talk. Ugh! Oh my god. It's so frustrating because you have like all the pleas from the family, you know? In like both these situations, the stadium incident, whatever that was, plus this incident, it's the frustration of like that father who was like, they're not doing anything. There's like, they're not letting civilians come in and help when they say they could help, but they're not letting them. They're not doing anything. Yes. And then I didn't realize that they were still holding out hope of like air pockets at that point. Yeah, I didn't even think about that, but that makes so much sense. Yeah, and that would also be like a cause for urgency, and the fact that they were preventing people from helping even at that point. That's what I'm saying is like the Coast Guard, I understand, again, like, well, liability, whatever. But at that point, like sometimes you just gotta let things happen. Let them help. Let them come in and help. If people are willing to come in and help, let them do it. Why would you fight that? Why? I don't understand. At that point, it seems like they wanted them all to die, which is also why. It's kind of like you were saying earlier, maybe it's just like, they're like, oh, it'd be better off this way because maybe we get away with it. Yeah. Or get away with whatever because may then have happened. There's none of those victims to speak out against them and perpetuate it. And they would have less of a payout, I guess. I don't know. They're just making it worse. Like if they could have like actually done everything in their power, let everybody help, try and save as many people as possible, maybe they could have saved some face. But instead they just look like monsters. Well, that's because they are, obviously. Yes. And then like on top of that, they have like the media lying about what happened, which I can't even imagine. I'd be so pissed. I'd be so mad about that. And trying to downplay it. Yeah. Like all of these people didn't just die for no reason when they could have had help. Mm-hmm. And they chose not to. Yeah. For no reason, basically. They were talking about how the clothes, again, they had mentioned that, and like the huge pile. But I did like the fact that it was like the spotlight and then it was darkness around it. Because whenever I hear about these, especially ones that happen like at night or something like that, like you think of the Titanic, right? That's like one of the ones that most people know about. It happened at night. The only power you had was on the ship. Once that goes out and you're in the water, there's nothing. It's just darkness. Darkness. You can't see anything. You can't see the ship. You can't see other people. You can't see what's below you. You can't see what's around you. And you're just stuck there. I can't imagine how horrifying that would be. And then for this situation, everyone's trapped inside. So you're trapped in this dark container with water just filling up. You can't, it's not like you can just like swim around and like find a way out or anything. Even if you're that good of a swimmer somehow, like how are you gonna it's hold your breath completely that dark. long? You can't see anything. Yeah. That's even more horrifying. You're like at the window. Say you're at the window, it's going down. You see things going on the outside, and then it just slowly drifts into darkness, and there's nothing. That's so horrifying. And like the way they portrayed that was great, super sad, but my God. And then they even like with the clock on the wall. I know. It's like, dang. It had the time there. Yeah, when like communications went down, wild. All of the businessmen and politicians and the Coast Guard that bowed down to their will and fucked over all these families. I hope their special circle of hell is to go down in this fucking ship over and over and over again for the rest of fucking eternity. That'd be nice.
I wonder what happened to them. I'm curious. All right, let's get back into it. Never Walk Alone non è stata affatto casuale. Un altro particolare è lo stato della giostra, arrugginita e rovinata proprio come le lamiere del Seawall sommerso, che è stato recuperato alcuni giorni fa poco dopo la caduta del governo. Oltre a collegarsi al titolo del musical, quindi, anche la giostra rappresenta la nave che trasportava gli studenti. Nelle scene successive del video credo sia stato rappresentato il momento della morte delle vittime. JK sta sognando, infatti indossa vestiti diversi. Corre cercando un'uscita e qualcosa non quadra, tutto trema, le tende svolazzano. Dopo aver attraversato la lavanderia, che come ho detto simboleggia l'inabissamento della nave, JK incontra gli altri membri del gruppo, ma qualche istante dopo si rivede dentro al treno traghetto. È come se la sua anima si fosse staccata dal corpo che è ancora lì, sul mezzo di trasporto. Se notate, il treno sta attraversando un tunnel, un passaggio, che simboleggia appunto il momento del trapasso. La luce diminuisce e vediamo JK e Rap Monster che chiudono gli occhi e abbassano la testa nel tipico atteggiamento del lutto. Il fiammifero si spegne come le vite dei passeggeri del Seawall, ma ecco che si riaccende, compaiono anche gli altri membri e tutti si ritrovano sopra la pila di vestiti che adesso non è più negli abissi dell'oceano, ma raggiunge il cielo dove in genere tendiamo a immaginare le persone che ci hanno lasciati. A questo punto JK si risveglia e tutto il gruppo arriva a destinazione. Questo che state vedendo è un video realizzato in memoria delle vittime del Seawall che mi ha ricordato moltissimo la scena finale. Le scarpe appese ad un albero rappresentano qualcuno morto in circostanze tragiche e la solennità stessa della scena fa pensare che i ragazzi stiano porgendo il loro omaggio davanti a un monumento ai caduti. Ricordate le scarpe e i messaggi che vi ho mostrato? In questa possiamo leggere: Tesoro, un tuo amico ti ha comprato un bellissimo paio di scarpe. La tua mamma, tuo fratello e tua sorella ti stanno aspettando. La scena trasmette un sentimento di memoria, solidarietà e conforto. Del resto l'intero video è studiato per dare questa sensazione. I colori sono tenui ma vividi, i luoghi sono liberi e aperti oppure chiusi ma accoglienti. L'atmosfera ispira una serenità pacata come la neve, inducendo anche al ricordo di dolci momenti passati, come la scena della festa di compleanno. I momenti che state vedendo adesso rappresentano infatti dei ricordi, perché sia Jin che V li fotografano per poterli riportare alla mente in futuro. L'insegna che vedete fa riferimento a questo libro, che parla di una festa dell'estate nella città utopica di Omelas, dove tutti vivono felici. Questa felicità però ha un prezzo. Un bambino deve vivere segregato in un luogo angusto, da solo e malnutrito, in una condizione che lo porterà presto alla morte. L'insegna in rosso, che significa al completo, ci fa riflettere su come il benessere nella nostra società sia riservato solo ad alcuni. Il significato del racconto di Omelas può essere paragonato a quello del film Snowpiercer, a cui sia il testo che il video di Spring Day fanno riferimento. Lo Snowpiercer è un treno che continua a muoversi attorno alla Terra, colpita da una nuova era glaciale. Tutti gli uomini sopravvissuti si trovano su questo treno, che è diviso in classi sociali. I più ricchi vivono nei vagoni anteriori, mentre i più umili nelle ultime carrozze. I poveri sono continuamente oppressi dai ricchi, che arrivano a rapire alcuni dei loro bambini, e per questo organizzano una rivolta con lo scopo di arrivare alla testa del treno e prenderne possesso. Ma una volta arrivati scoprono che, per poter funzionare, il motore ha bisogno che dei bambini sufficientemente piccoli si occupino della sua manutenzione in condizioni terribili. Nel video Omelas sembra trovarsi simbolicamente all'interno del treno. Si tratta della rappresentazione dei vagoni riservati ai ricchi, che vivono sulle spalle dei poveri e dei bambini sfruttati. Entrambe le storie sono quindi un'allegoria delle società capitaliste attuali, dove chi ha il potere è disposto a sacrificare degli innocenti per il proprio tornaconto, il che è esattamente quello che è accaduto con l'incidente del Seawall. 뭐라고? 아 시간이 어딨어? 야 지금 시간이 문제야. 가족이 빠져서 그렇게 말해. 빨리 가 빨리. 제발. 한 사람이라도 살려주세요. 구조를 해야 될 거 아니냐고. I can't listen to him. It hurts my feelings. Yeah. It hurts my soul so much. Okay, I'm trying to get the timeline right with this. So, did it happen at 9 p.m.? Because it said the clock was like 9:30 to 9:45 communications went out. And they're saying they're going to start at 1? Am I getting that right? It started syncing around 8:30 and then just went. And then they lost communications at 8:35, 8:45. I think it was 9. 9:35, Yeah. 9:45 is when the communications were lost. And then like as it was sinking is when they were preventing everybody from helping. And then there were a bunch of experienced divers coming to help get either bodies or any survivors out. They refused to let them help. Coast Guard was sitting there
smoking on the side of the ship, saying they aren't going to start searching until like 1 a.m. when everybody's guaranteed dead. Basically. Yeah, because like this is dark in this. Yeah, so this is nighttime for sure. This is no longer the morning. So this is like, it started in the morning, and then I don't know what time this is that these people are trying to get them to do something, but they said they're not going to start till 1 a.m. So you have all that time. And they're just hanging out. He's just hanging out. Yeah, and like he didn't sound concerned. There's no sense of urgency. There's nothing. If I were these parents, I would drive my boat over there and whoop the shit out of them. I would be going to jail because I'd be beating the out of some people. Wild. This is literally hurting my heart. My chest hurts. I'm dying. We're almost done. I'm gonna have a heart attack. 사람이 살아있다고요! 이러라고 이 새끼야! 사람이 살아있다고 가tuk이 왔대! 빨리 구해줘 좀! Dopo la morte di ragazzini innocenti ci fu uno scarico di responsabilità e una ricerca di capri espiatori. E così i volontari accorsi in aiuto divennero responsabili di aver ostacolato operazioni di soccorso inesistenti. Furono inventate condizioni atmosferiche avverse alle immersioni e il governo fece persino in modo che la stampa dipingesse i familiari delle vittime come rivoluzionari affamati di soldi, nel tentativo di manipolare l'opinione pubblica contro di loro. Qui potete vedere come un giornalista stia fingendo di essere pressato dalla calca e come polizia e reporter stiano premendo sui manifestanti del tutto pacifici. La tragedia del Sewol e i nastri gialli sono per questo diventati un simbolo della lotta contro la corruzione del governo coreano. C'è un motivo per cui la Big Hit e BTS hanno scelto di affrontare questi temi proprio adesso. Negli ultimi mesi molti funzionari governativi e collaboratori della presidentessa Park sono stati arrestati per corruzione. La stessa Park è stata interrogata nel dicembre 2016 anche riguardo le sue responsabilità nella tragedia del Sewol e questo 10 marzo è stata destituita dalla sua carica e arrestata. È stata inoltre scoperta l'esistenza di una lista nera governativa contenente i nomi di quasi 10.000 artisti che sono stati discriminati e censurati per aver espresso idee politiche di sinistra o mostrato solidarietà alle famiglie delle vittime del naufragio. Nella lista erano presenti anche i nomi del regista del film Snowpiercer assieme a uno degli attori principali e questo ci spiega ulteriormente il riferimento a questo film nel video di Spring Day. Quelle che vedete sono le immagini delle proteste che sono avvenute in questi mesi a Seul. I got so many goosebumps. Della Corea. Tutto il paese, nonché vari artisti, hanno fortemente espresso la loro opposizione al governo. Nello show che state vedendo, i rapper al posto di sfidarsi tra loro hanno So it's even leaking its way onto public television. attaccato all'unisono l'amministrazione Park, ricordando fra l'altro la tragedia del Sewol. 나의 봄이 아직 시린 이유 떨어지는 꽃잎이 너무나 슬픈 이유 눈물에 젖은 꽃잎 우리의 봄 반성 없는 그들 미안 남은 우리의 몸 그날 이후. Le parole di questo pezzo non vi ricordano un po' il testo di Spring Day? Anche i BTS e la Big Hit non sono rimasti a guardare. Hanno segretamente donato 100 milioni di won, circa 80.000 euro, all'Organizzazione per la Verità e per una società più sicura creata dalle famiglie coinvolte nel naufragio del Sewol. Nonostante la stampa non fosse stata informata, dopo il comeback la notizia è venuta a galla. La Big Hit ha confermato la donazione, aggiungendo solo che i ragazzi ritenevano la questione un affare personale. Alla conferenza stampa dopo l'uscita dell'album, Rapmaster ha dichiarato che con i 4 brani di You Never Walk Alone, i BTS vogliono mostrare la speranza e la rinascita della gioventù che proviene dalla lotta e dalla disperazione. 우리들도 젊은 사람들도 그 한국 사회의 미래를 생각하고 그럴 능력이 충분히 있다고 생각하고 앞으로 더 나은 그런 대한민국을 만들기 위해서 훨씬 그런 노력을 할 수 있다고 생각을 합니다. Ci sono molti simboli nei vestiti che indossano che rimandano a questi concetti. La tigre sulla maglia di V simboleggia la lotta, mentre l'ape, oltre ad essere un simbolo spesso associato alla rinascita come la farfalla e le fenici, è anche un simbolo di operosità e si presta bene a rappresentare i giovani coreani. Il fiore blu sul maglione di Jimin rappresenta la memoria e il ricordo, e poi ci sono le ali, l'aereo, le piume. Si tratta quindi di un messaggio di conforto e di speranza nella rinascita di un'intera generazione che lotta affinché gli errori, la negligenza e la corruzione della società non debbano più ricadere su di essa e su coloro che verranno. Sono infatti proprio i giovani che stanno più soffrendo e pagando a causa dell'organizzazione sociale coreana. Non a caso il tasso di suicidi fra gli studenti di questa nazione è fra i più alti al mondo.
Alle domande riguardo i riferimenti alla tragedia nel video di Spring Day, Rapmaster ha risposto: "Siamo piuttosto cauti nel parlare del naufragio del Seawall, ma credo che in quanto cittadini dello Stato dovremmo sentirci responsabili. Abbiamo donato perché volevamo aiutare il progetto. Dopo quello che vi ho mostrato potete facilmente immaginare perché i ragazzi siano cauti, ma Rapmaster ha anche detto che i BTS non resteranno in silenzio riguardo le ragionevoli questioni sociali e che contribuiranno a lottare contro questi problemi con la loro musica." There were way more references in the music video than I had initially known about at all. Same. So there was a lot tied into that. And I just want to talk about the fact that they found the government itself had a blacklist for artists and actors that had spoken out about the tragedy or was publicly opinionated about it. As scary as that is, it also makes me kind of happy because it still shows that the government fears art and artists. Obviously, like, we make people feel things. They make people feel things. Obviously, like, emotions are very powerful when it comes to revolutions or impeachments. Yeah, because you saw exactly what happens once he got out. Once it starts, the wheel starts spinning a little bit. That protest, that massive protest, was like one of the most beautiful things I've ever seen in my life. I feel like forever, artistry, especially like political statements in art and stuff like that, has always been feared. And it is nice to see that that is still a thing. You help people feel like they're not alone. You can empower them. There's so many things. It gives me a completely new appreciation towards the song and the video, though. Yeah. I didn't realize that there's so many references and everything like that. It was so cool, you know? I don't know who like did like the storyboarding and stuff like that and like produced this and like came up with like the music video, but it was so well done. I'm about to watch it again and cry all over again. It was so good, and it made me proud of them for making this statement, especially since, as we saw, they were really going after people that decided to make public statements about this. And the fact that they still decided to do it, super proud of them, because everybody needs to know what happened and how messed up it was, because that's the only way that you can keep terrible things like this from happening in the future. You learn from your mistakes. Like, the more you try and bury it and act like it never happened, history just repeats itself over and over again. I love this, and I feel like more people need to be aware of it. And I think through BTS, more people are aware of it. Yeah. Just because fan base is huge. I was like, we just learned so much about it because of BTS. Yeah. You know, just when otherwise ourselves. We wouldn't have. This is one of those situations where obviously it's horrific. There's so much just anguish and hurt and sadness around this situation. I am so happy that they were able to take this and make something good happen, which was her getting impeached and hopefully clearing out some of that corruption that was there. Without this situation, who knows how much longer they would have been in control. And hurting more and more people. You never know, you know? So it's like awful, and this should have never happened. I'm glad that they were able to do something with it, though. It's one of those things that, like, it never should have happened, but the way that everybody made good things happen afterwards by refusing to accept the bare minimum, that's inspiring. It went from, like, the most disgusting display of, like, corruption of humanity to, like, the most beautiful display of love and support and everybody working together to remember what happened. So this video was pretty heavy. We did react to Spring Day, the video itself, if you wanted to go back and watch that. That was before we saw this, so that's a raw, we don't really know what's going on kind of reaction there. And if you guys just need like a pick-me-up, we do have like a SeptaSOAREous playlist where it's just kind of like, you know, reacting to the boys being goofy. I'm sorry for any emotional damage that has been caused. Thank you guys for suggesting this. I think this is a really important thing that a lot of people need to be aware of. And thank you
for staying tuned and being with us through this journey. If this was your first journey through all of this information as well, we are here for you and we love you. Stay happy and healthy, and we will see you in the next video. Bye, SeptaSOAREous. Bye.